This is NDTV. And you're watching Ndtv-Hindu. Buoyed by her massive victory and strength in the assembly, Jayalalitha says the DMK cannot bounce back. DMK says they may be down but not out. Astamanamagiya Suriyan, Astamanamagiyadhan. Despite Marin's stoic denial of having arm-twisted Aircel CEO, sources say CBI is likely to question Marin. The DMK stages a walkout at the assembly over the deferring of the common syllabus, but a defensive AIDMK says it cannot allow dilution of quality. Goa is a union territory and Russia is still USSR. Wrong? Well, right according to your school textbooks. After the Central Administrative Tribunal struck down the appointment of Latika Saran as DGP on a petition by Natraj, he now knocks at the doors of the Madras High Court. Victims of killer MTC buses still languish without compensation awarded by courts. Not even into her teens and with 2 world records, she's yet to find admission for Class 8. Child prodigy goes to Amma for justice. Krish Srikanth tells Ndtv-Hindu that the so-called B team of India sent to the Windies has silenced critics. You get very rarely these kind of opportunities when the big names are there, not there. And I think we have enough bench strength in our country. And here's the first sight of our very own Singham in Maharashtra. ये गांव मेरा है और मैं इस गांव का जयकार जिक्रे। Welcome to Headlines now with me, Evelyn Matthew. What a packed Tuesday night it is, so don't touch that remote for the next 30 minutes. We've got a cocktail of political tit-for-tat, some of the state's toppings in the crime and civic platter, the best of the sports heroes, white flag for the new kids on the block. Before we get into our local stories in detail, the headlines across the nation. NDTV accesses a video of 2611 plotter Tavahu Rana's interrogation where he talks of his links with mysterious Major Iqbal of the ISI. Anna Hazare and his supporters aren't allowed to protest at the Jantar Mantar. They shift their protest to Rajghat. Ramdev now says he's personally forgiven the Prime Minister and the government, but the nation will decide on what he calls the murder of democracy. All is forgiven. Uma Bharati returns to the BJP fold after 6 years to focus on reviving the party in Uttar Pradesh. Iran's women's football team is thrown out of the Olympic qualifiers for wearing headscarves while playing. And gadget users will no longer need to connect iPhones and iPads to computers to move photos, music and files. Apple unveils the iCloud. Well, she came, she saw, and she's now thrown cold water over the DMK's efforts to revive the upper house in the state, reiterating that there will be no going back on the move to bring back the Legislative Council to Tamil Nadu. Chief Minister Ms. Jayalalitha today asserted in the assembly that the DMK will not be able to do so. Reacting to a CPI MLA's appeal to the government, which asked for the idea of a legislative council to be abolished permanently, she said that there was no possibility at all. In a stinging remark thereafter, she hit out at the DMK, saying that the sun will never rise again. எனக்கு தெரிந்தவரை மேலவை வேண்டும் என்று நினைக்கின்ற ஒரே கட்சி திமுக தான். ஆகவே மீண்டும் திமுக ஆட்சிக்கு வந்து மேலவையை கொண்டு வருவதற்கு நடவடிக்கை எடுக்க வாய்ப்பே இல்லை என்பதை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். அஸ்தமனமாகிய சூரியன் அஸ்தமனம் ஆகியதுதான். இந்த சூரியன் திரும்பவும் உதயமாகாது என்பதை தெரிவித்து தமிழ்நாடு மாநிலத்தில் சட்டமன்ற மேலவை தேவை என எடுக்கப்பட்ட முடிவினை நீக்கிக் கொள்வது என்ற தீர்மானத்தினை நிறைவேற்றி தருமாறு இந்த மாமன்ற உறுப்பினர்களை கேட்டுக்கொண்டு அமைகின்றேன். நன்றி, வணக்கம். Now, the Tamil Nadu Uniform System of School Education Act 2010 is another of the DMK's projects that may take a while till it sees the light of day. Today, the DMK strongly opposed the introduction of the bill to amend this act. Though the bill was passed unanimously at the assembly this morning, the DMK staged a walkout, maintaining that the uniform system was reviewed by experts and that there was no need to put this on hold for the current academic year. The amendment bill, however, said that the textbooks need to be reviewed and the system cannot be implemented this academic year.
அதிமுக ஆட்சியை பொறுத்தவரையில் புதிய திட்டங்களை கொண்டு வந்து மக்களுக்கு நன்மை செய்ய வேண்டும் என்பதிலிருந்து தவறி ஏற்கனவே திராவிட முன்னேற்ற கழக ஆட்சியின் சார்பில் நிறைவேற்றப்பட்ட திட்டங்களையும் பல்வேறு சாதனைகளையும் ஓர வஞ்சனையோடு மூடி மறைப்பதற்காக அவற்றை ரத்து செய்கின்ற பணியில் தான் இப்பொழுது உருவாகி இருக்கக்கூடிய அதிமுக ஆட்சி ஈடுபட்டு கொண்டிருக்கிறது என்பதற்கு எத்தனையோ உதாரணங்களை இந்த குறுகிய காலத்திற்குள்ளாக நாம் தெரிந்து கொண்டிருக்கிறோம். அதற்கு உதாரணமாக சொல்ல வேண்டும் என்று சொன்னால், புதிதாக அமைக்கப்பட்ட தலைமைச் செயலகம் இன்றைக்கு சீல் வைக்கப்பட்டிருக்கிறது. அதேபோல் இன்றைக்கு சமச்சீர் கல்வி என்ற அந்த திட்டத்தையும் முடக்கி வைப்பதற்கு அதிமுக அரசு இன்றைக்கு ஈடுபட்டிருப்பதை கண்டித்து திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தின் சார்பில் அதை நாங்கள் கண்டித்து வெளிநடப்பு செய்திருக்கிறோம். இவர்கள் சொல்வதை போல வெறுமனாக அதிகாரிகள் இதை உருவாக்கவில்லை. அதே இன்றைக்கு கூட நீங்கள் நேற்று கூட பார்ப்பேன் என்று சொன்னால், கல்வியாளர்கள் வசந்தி தேவி போன்றவர்கள், ஆமாக்ஸ் போன்றவர்கள் எல்லாம் ஒரு கூட்டத்தை கூட்டி அந்த கூட்டத்திலே கூட இன்றைக்கு தெரிவிப்பதாக பத்திரிகையில் வந்திருக்கிறது. பொது பாடத்திட்டத்தை நீங்கள் எந்த காலத்திலும் தள்ளி வைக்கக்கூடாது. இந்த பொது பாடத்திட்டம் எந்த வகையில் உருவாக்கப்பட்டது, கல்வியாளர்களை கலந்துதான் உருவாக்கப்பட்டது என்பதை நாங்கள் சொல்லவில்லை. பொதுவாக இருக்கக்கூடிய கல்வியாளர்கள், ப்ரொஃபசர் கல்யாணி போன்றவர்கள், மார்க்ஸ் போன்றவர்கள், வசந்தி தேவி போன்ற கல்வியாளர்கள் எல்லாம் இன்றைக்கு அதை தெரிவித்திருக்கிறார் என்பதை மாத்திரம் நாங்கள் மக்கள் மன்றத்தினுடைய கவனத்துக்கு கொண்டு வருகிறோம். Well, Chief Minister Jayalalitha was able to enlist the support of the PMK for the amendment to the Uniform System of School Education Act today in the Assembly. She referred to the earlier speech of the PMK leader G.K. Mani in the Assembly against the DMK regime's hasty introduction of the Uniform Syllabus System. After her remarks on the PMK leader's opinions, the PMK's 3 members decided to support the amendment. இந்த சட்ட முன்வடிவை அறிமுகப்படுத்தும் போதே பாட்டாளி மக்கள் கட்சியின் மாண்புமிகு உறுப்பினர் ஒருவர் இதை அறிமுக நிலையிலேயே எதிர்ப்பதாக தெரிவித்தார். இது சம்பந்தமாக அவருடைய கட்சியின் தலைவர் திரு G.K. மணி அவர்கள் ஏற்கனவே இந்த அவையில் என்ன பேசியிருக்கிறார் என்று அனைவருக்கும் தெரிவிப்பது பயனுள்ளதாக இருக்கும் என்று கருதுகிறேன். சமச்சீர் கல்வி திட்டம் மிக அவசரமாக செயல்படுத்தக்கூடியதல்ல. அனைவருக்கும் தரமான கல்வி வழங்கப்பட வேண்டுமெனில் டாக்டர் முத்துக்குமரன் அறிக்கையில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள பல்வேறு நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்பட வேண்டும். இதைத்தான் இந்த சட்டம் இந்த மன்றத்திலே அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட போது அனைத்து கட்சிகளும் எடுத்து கூறியுள்ளன. பாட்டாளி மக்கள் கட்சியைச் சேர்ந்த திரு G.K. மணி அவர்கள் தெரிவித்த கருத்தை நான் இங்கு நினைவுபடுத்த விழைகிறேன். தமிழக அரசின் சார்பிலே சமச்சீர் கல்வி முறை கொண்டு வரப்படுவதை பாட்டாளி மக்கள் கட்சியின் சார்பில் மனப்பூர்வமாக ஏற்றுக்கொள்கிறோம். ஆனால் இப்போது கொண்டு வந்திருக்கிற இந்த சட்ட முன்வடிவிலே மிகப்பெரிய திருத்தங்கள் எல்லாம் செய்யப்பட வேண்டும். இப்போது நீங்கள் கொண்டு வந்துள்ள சட்ட முன்வடிவு என்பது ஏற்றுக்கொள்ள முடியாததாக இருக்கின்றது. பிரிவு வாரியாக என்று சொன்னால் நிறைய சொல்லலாம். இருந்தாலும் கூட டாக்டர் முத்துக்குமரன் அறிக்கையில் என்ன பரிந்துரை சொன்னார்களோ அதை நடைமுறைப்படுத்த வேண்டும். இந்த சமச்சீர் கல்வி திட்டத்தை நீங்கள் மறுபரிசீலனை செய்ய வேண்டும். இப்போதே நிறைவேற்றாமல் கல்வி வல்லுநர்கள் கொண்ட குழுவை அமைத்து இன்னும் முழுமையாக ஆய்வு செய்து கருத்து கேட்டு நடைமுறைப்படுத்த வேண்டும் என்று கருத்து தெரிவித்துள்ளார். இதுதான் பாட்டாளி மக்கள் கட்சியின் சார்பில் ஏற்கனவே தெரிவிக்கப்பட்ட கருத்து. இதில் அவர்கள் நிற்கிறார்களா இல்லையா என்பதை அவர்கள் தெரிவித்தால் நல்லது. Meanwhile, the new government's decisions to withdraw the Tamil Nadu Legislative Council Act 2010 and to amend the Uniform System of School Education Act were welcomed by the allies today. While the move for the withdrawal Legislative Council got the support of 200 members, the need for the amendment of the Syllabus Act got the support of even the PMK. The Congress and the DMK are the only parties to oppose the amendment. See, as far as the Legislative Council is concerned, our policy stand is it is not necessary. It is all right to have a second chamber in a federal setup, but say in the case of the All India, we have so many states, so there can be a council of states. But there is no point having a legislative council in every state. After all, state is a unified society, singular society, so it doesn't require an extra chamber. So equity in education is concerned, the aim must be to provide equal opportunities for all the students, irrespective of their residence.
The present system doesn't help that. They only have a common syllabus. That has nothing to do with providing opportunities for education, say by way of amenities or recruitment of teachers or limiting the students-teacher ratio and things like that. Without creating an infrastructure, just putting a common syllabus, it is only duping the ordinary people in the name of equity in education. Our constitution gives rights to minorities. In the Samachir Kalvi Tittam, the minority languages, especially Urdu, Arabic, Telugu, Kannadam, Malayalam, we have so many people, quite a lot number of people who have these languages as their mother tongue. There was no room for these minority languages in the Samachir Kalvi Tittam. Though Mr. Muthukumaran, an eminent educationist, in his out of his 109 recommendations, the DMK government did not accept majority of them. One of them was that he had given a space for the minority languages in the common equitable syllabus. That was simply ignored by the DMK government. So we welcome the decision of the ADMK government to put on hold the Samachir Kalvi Tittam, and we hope when this new Samachir Kalvi Tittam comes into force, the minority languages will get a space. The Tamil Nadu government, the DMK and the Tamil Nadu government was already in a very bad financial status. The establishment of Legislative Council will not in any way improve the governance. So while there is this war of sorts for this uniform syllabus, how relevant really are the lessons within these books? Our reporter Krishnamurthy was shocked to find that geography, for one, was all over the place. Take a look. When schools reopen on June 15th, all matriculation students will be taught their lessons based on these books. There is only one problem. The syllabus was last updated in 2005. Take a look at this Class 9 economics textbook. It talks about the economic policies in India since 1991, but there is no mention of the current 5-year plan, which ends in 2012. And there is not one word about the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme, which has made a huge difference to rural India. Flip through the Class 10 geography textbook. It talks about the INSAT 1A launched in 1982. There is no mention of India's high-profile moon mission, Chandrayaan. Plus, glaring errors in the books remain, as they have for the past 6 years. For example, Goa has been mentioned as a union territory and Russia is still USSR. Educationists say such outdated curriculum only encourages rote system of learning. When you compare this syllabus and textbook with the past matriculation textbook, it is only by hearting and writing what they keep in their memory. There is no scope for them to think and present on their own. So if the boy does not present the same word and the same answer that has been given in the answer key, he will not get the mark. This we can't say as a quality education. Teachers and students say it's time the syllabus was rebooted. 2004. Mumbai had a big flood, but only as a lesson it came out. We came as a teacher, I myself emotionally felt it, what happened and how people felt there. It was really a pathetic story. So in such a way, most of the incidents to be added as a lesson instead of learning the old things. புது bookல நிறைய இன்ட்ரஸ்டிங்கா இருந்தது. bullet points போட்டுக்கறாங்க. அதே பழைய புக்னா அதே paragraph பெரிய question answer அந்த மாதிரி தான் இருக்கு. அதனால பழைய புது book வந்தா நல்லா இருக்கும். Many educationists claim that they are not averse to the implementation of the matriculation syllabus this year, but lament that imparting education with outdated information can prove detrimental to students. In Chennai, this is Krishnamurthy for Ndtv-Hindu. Moving to another story that's been making headlines today. A day after the CBI found a witness to directly indict Union Minister Ndtv-Hindu in the 2G scam, the CBI chief faced questions from the Joint Parliamentary Panel. The CBI director was asked by some members whether the agency was jumping to conclusions before completing their investigations. But the pressure is building on Maran, especially after the Prime Minister said the CBI would investigate the case without fear or favour. The agency has been keeping the Prime Minister's office informed about its investigations and now has a witness, former SL owner Shivashankaran. Mr. Shivashankaran had told the CBI he felt strangled by the telecom department
Maran has been accused of forcing Shivashankaran to sell Aircel to Malaysian firm Maxis and facilitating kickbacks to Sun Direct. The CBI is expected to question the minister himself, who is in Delhi today. The big question now, can the government afford to keep on another minister accused in the 2G scam? Meanwhile, the tug-of-war for the post of the top person in khaki in the state of Tamil Nadu continues. DGP Latika Saran filed an appeal with the Madras High Court today against the Central Administrative Tribunal's decision quashing her reappointment as the DGP by the state government. We'll obviously have to wait and see how this would really affect this case now and what the CAT now plans to do. Coming your way on Headlines Now, a B team with an A-star performance. Chika told you so. More about the Caribbean delight when we come back.